हा बघा रे बाबा, आवाज येतोय का क्लिअर? आवाज क्लिअर आहे का सांगा? येस, ओके, ठीक आहे. बघा, आय थिंक इन द लास्ट वी सीन that quantum number, in the quantum number दोन क्वांटम नंबर आपण बघितलेले आहेत. पहिला आहे प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर और टोटल क्वांटम नंबर, and the second one is orbital quantum number, and now we see the third, that is magnetic quantum number. आता पुन्हा एकदा लक्षात घ्या, प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर gives radius of the orbit, orbital quantum number gives shape of the orbit, or indirectly we can say that radial quantum number or that principal quantum number gives size of the orbit. That means it gives the radius of the orbit. As we know the radius of the orbit, we get idea about the size of the orbit, right? Then next, there is a small l orbital quantum number. It gives orbital quantum number gives what? Shape of the orbit. Shape, either it is elliptical or circular in shape. So that shape of the orbit is given by that orbital quantum number, and also that orbital quantum number L gives capital L is equal to, we know that h cross under root of L into L plus 1. That means it gives you the magnitude of this L, that is the angular momentum. This gives you the magnitude of angular momentum. Magnitude of angular momentum, and we know that angular momentum is in the order of, the magnitude of the angular momentum is in the order of h cross. That things already we see. It means that the angular momentum is, the magnitude of the angular momentum given by orbital quantum number. Magnitude of the angular momentum given by orbital quantum number. Next to it, then the magnetic quantum number. Magnetic quantum number, or it is also called spin quantum number. हे माहिती असलं तुमच्या. It is also called spin quantum number. हे सुद्धा लिहून ठेवायला हरकत नाही, कारण मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर हा माहित आहे. The magnetic quantum number, magnetic quantum number gives the direction of angular momentum. It gives the direction of the angular momentum. What is the angular momentum? पुन्हा लक्षात घ्या, angular momentum कशाला म्हणालोय मी, काय आहे. पुन्हा मी फिगर काढतोय. प्रत्येक वेळेस सेंटरला तुमचा प्रोटॉन, and in the orbit electron is in the orbit, आणि या इलेक्ट्रॉन पासूनचा असणार हे जे डिस्टन्स असेल, this is called the radial part, radius, and this is given by the principal quantum number. पक्का लक्षात ठेवा आता हे. Then next to it, let's suppose to be this electron is revolved in the orbit. It revolves in the orbit, then its next moment or next position is, let's suppose to be here. So this distance is called angular momentum. This distance is this is the angular momentum. This distance is angular momentum, and the what मी काय म्हणले बघा आता, magnitude of this angular momentum is given by orbital quantum number. Magnitude of this angular momentum is given by
orbital quantum number. But we know that this angular momentum is a vector quantity, it is not the scalar, so it has magnitude as well as direction. This magnitude is given by small l. Now we have to find what is the direction of that angular momentum. So for finding the direction of angular momentum, now we have to see direction घेण्यासाठी काय करायला लागेल मग? To find the direction of the angular momentum, we have to use another quantum number, that is magnetic quantum number, and it is denoted by M suffix L. ML. It is denoted by ML. And ML जो है, so we have to find that ML. And this ML can be found by using this magnetic quantum number or the direction of this angular momentum. Magnetic quantum number or the direction of angular momentum can be found by using the phi dependent part of that hydrogen Schrödinger equation for hydrogen atom. म्हणजे आता बघा हे मॅग्निट्यूड म्हणजे इथून इतका अंतर किती आहे हे तुम्हाला मिळाले कशाने L ने, but the direction, whether that electron is directed along this direction or it comes down to this direction, we don't know. त्याचे डायरेक्शन माहित नाही, so that direction can be found by using ML. And to find out the direction of this angular momentum, we have to use the equation of the Schrödinger wave equation in hydrogen atom, for hydrogen atom in phi dependent part. आता phi dependent part चे equation काय आहे? 1 upon capital phi. 1 upon capital phi into, I think it is d phi square. D square phi. It is d square phi upon d phi square is equal to ml square. It is equal to ml square. Sorry, ml जो आहे ना तो m मी l हा सफिक्स करतो m ला, ml square असं घ्या. नोट्स मध्ये माझ्या माहितीप्रमाणे नोट्स मध्ये काय झालंय, ml हा l तुमच्याकडे सफिक्स आलेला नाही, तो सफिक्स घ्या. नोट्स मध्ये बाय मिस्टेक तो पुढे वर आलेला आहे, तो तसा नाही तर तो असा आहे ml m suffix l. ठीक आहे. Then on rearranging this equation we can write हा phi तिकडे शिफ्ट करा, it becomes d square phi upon d phi square is equal to phi into ml square. Okay, and on rearranging this is a minus, this is a minus, so on rearranging it we can write it as d square phi upon d phi square plus phi into ml square is equal to 0. Give this as equation number 3. Okay, then now see here. Let's suppose to be that electron is revolve in the orbit in the around the nucleus, it revolve in the orbit. And one thing we know that काय कन्सिडर करतोय बघा आता इथे थोडंसं वेगळं कन्सिडरेशन आहे. काय म्हणतोय मी, when electron is start to move, when it is start to move, it will set the current. It set किंवा ज्या वेळेस इलेक्ट्रॉन मूव होतोय, when electron move from one point to other point, it set the current. बरोबर आहे, it set the current I. बरोबर आहे बघा, it set the current I. And let's suppose to be it is to be moving in the orbit. समजा हा इलेक्ट्रॉन तुमचा एका ऑर्बिट मध्ये जर
मूव्ह होत असेल, फिरत असेल कंटिन्युअसली, तर इट फॉर्म अ लूप, करंट लूप. इट फॉर्म अ करंट लूप. हे फक्त कन्सिडरेशन थोडं वेगळं आहे. ऍक्च्युअली हे आपण बघितलेलं आहे मागच्या वर्षी, मला वाटतं फर्स्ट इयर मध्ये वगैरे बघितलंय, फर्स्ट इयर सेकंड इयर मध्ये. पण इथं हायड्रोजन ॲटम मध्ये थोडा वेगळा कन्सेप्ट घेतला जातो. इथून पुढचा पार्ट इथपर्यंत काय म्हणलं मी, हाफ पाय डिपेंडंट पार्ट वगैरे वगैरे इथपर्यंत आहे, हे सरळ सरळ आलेलं आहे. याच्या पुढचा पार्ट जो आहे तुम्ही काय कन्सिडर करतोय, नाउ आय हॅव टू कन्सिडर दॅट लेट सपोज टू बी माय इलेक्ट्रॉन इज टू बी मूव इन द ऑर्बिट around the nucleus, and when it is to be moved in the orbit, that time it set the current, it generate the current. When it set the current, let's suppose to be that current is I, and when that current I or the electron moving around the nucleus in the orbit, when it is to be moving in the orbit, it form a current loop. प्रत्येक पॉइंटला तो करंट तयार करतो, म्हणजे काय होईल, इट फॉर्म अ करंट लूप. अँड वी नो दॅट बाय द येस, बघा कुठला हे बघितलं होतं आपण, फॅराडेज एक्सपेरिमेंट बघितलेला आहे. फॅराडेज एक्सपेरिमेंट बघितलाय, काय होतंय त्याच्यानंतर कुठला होता लूपचा तो, एम्पियर सर्क्युटल लॉ बघितलाय. आठवतात का बघा, हे सगळे मॅग्नेटिझम मध्ये बघितलंय, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक्स मध्ये बघितलंय बहुतेक एम्पियर सर्क्युटल लॉ वगैरे. काय होतंय, जर समजा एखादा करंट एखाद्या लूप जर तयार करत असेल किंवा एखाद्या करंटचा लूप जर होत असेल, तर काय होतंय, when the current is to be flowing or moving or flowing in the through the circuit, through the wire, and when that wire is to be get looped, समजा त्या वायरला जर मी असं गोल केलं तर काय होतं, that electric field is to be concentrated at the center. Electric field is to be concentrated at the center, and by Fleming left hand rule, again we know that, let's suppose to this is the direction of काय, इलेक्ट्रॉन असेल, तर मग दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अँड दिस इज द मॅग्नेटिक फील्ड. मीन्स कुठलं एक घेतला तर दुसरे दोन तुमचे इलेक्ट्रिक आणि मॅग्नेटिक फील्ड असेल. म्हणजे काय होतं, जर इलेक्ट्रॉन जर असा असेल, समजा हे असं असेल, समजा ही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन असेल, तर ही दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट अँड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. बरोबर आहे. मग ई अँड बी फील्ड्स, this is a E field and B field, concentrate towards the center. E and B field are there, and these E and B fields are mutually perpendicular to each other, as well as they are perpendicular to the electron. These things already we seen, हे झालेलं आहे आपल्याला. आता फक्त मग मला त्याचा उपयोग इथे करायचा आहे. काय करतोय बघा मी, मग it's supposed to be that loop is formed, that loop is formed, current loop is formed, so the magnetic moment is there. बरोबर आहे का बघा, when current loop is to be formed, then there is a magnetic moment, and let's suppose to be that magnetic moment is due to the current I. This magnetic moment, let that magnetic moment is mu, and this magnetic moment, आता एकदा का मी काय म्हणतो, मी बघा इलेक्ट्रॉन मूव्ह होतोय, या इलेक्ट्रॉननी काय केलं, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट केली आहे, मॅग्नेटिक फील्ड जनरेट केली आहे, आणि मॅग्नेटिक मोमेंट होतोय. दॅट मॅग्नेटिक मोमेंट इज डिनोटेड बाय म्यू, मॅग्नेटिक मोमेंट. नाउ दिस मॅग्नेटिक मोमेंट, आता हा मॅग्नेटिक मोमेंट म्यू, अँड व्हॉट at the next stage I said that it generate electric field as well as magnetic field. Let's suppose to the strength of magnetic field is B, magnetic field strength. ठीक है, is a B is a magnetic field strength, and now पुन्हा बघा मग, let I said that, आता पुन्हा इथं let this at this point and at this point, let the current direction of the current at this point is along this direction, while at this point it is along this direction. लक्षात येते का बघा, कळालं? इलेक्ट्रॉन असा मूव्ह होतोय मी समजतोय, समजा असा इलेक्ट्रॉन मूव्ह आहे, असा होऊ शकतोय. आय एम नॉट रेस्ट्रिक्टेड, इट शुड मूव्ह along this direction or this direction. तो कुठल्याही डायरेक्शन निघू शकतो, त्याच्यामुळे तसं काय नाही. मग समजा मी म्हणतोय इलेक्ट्रॉन या डायरेक्शनने मूव्ह होतोय, नो प्रॉब्लेम, नो डाऊट. जर असा मूव्ह होत असेल तर
मग काय होतं बघा, लेट सपोज टू बी करंट, let the magnitude of the current I is that here at the same time minus I at here, किंवा I एवढाच करंट इथं सुद्धा असेल, जेवढा इथं आहे तेवढा तिथे आहे, बरोबर आहे का? कारण तो करंट लूप आहे and on the loop all the points लोकसचा कन्सेप्ट आठवते का बघा आपल्याला? लोकस म्हणजे काय? all points have the same magnitude, all points have the same magnitude. मग आता हा काय असेल, प्रत्येकाचं मॅग्निट्यूड जर सारखं असेल, डायरेक्शन डिफरंट आहे, याची डायरेक्शन इकडे आहे, याची डायरेक्शन इकडे आहे, म्हणजे काय झालं, आपण जसे स्टेरिंग धरतो, स्टेरिंग किंवा आपल्या मोटरसायकलचा हँडल एक हाताने इकडे ओढतो, दुसऱ्या हाताने इकडे ओढतो, किंवा एक हाताने इकडे ओढतो, दुसऱ्या हाताने इकडे, याचा हे बघा, हे इकडे ओढालं, हे इकडे चाललंय, राईट? and it is called torque. It is called torque. So it generates the torque. This current loop generates the torque, and that torque is denoted by this is denoted by tau, and that tau is equal to mu into v. एक मिनिट, एकच मिनिट फक्त, मला वाटतं एक मोबाईलवरती फोन आल्यामुळं हा मध्ये डिस्टर्ब झालेला आहे, कॅमेरा डिस्टर्ब झालाय, एक मिनिटात त्याला फक्त हे करतोय, मी रिस्टार्ट करतोय. ओके, नाव कंटिन्यू. पुन्हा बघा, tau is equal to mu into b, and this mu and b are, mu is the magnetic moment and b is the magnetic field strength. Okay, and this field strength or field of magnetic field of flux density किंवा magnetic field ची
फ्लक्स ची डेन्सिटी म्हणते मी B is equal to फील्ड स्ट्रेंथ म्हणा किंवा फ्लक्स डेन्सिटी and this can be written as that T is equal to mu into B, or it is mu is magnetic moment, it is a vector, magnetic field is also vector, so we can write it as mu into B into sine of theta, where theta is the angle between mu and B, and see that where that theta is there. किंवा हा थीटा कसा घेतो ते बघा. Let this is the field strength or the magnetic field B, and if I have to consider that my magnetic moment is along this direction, and let's suppose to be this angle is theta, let this is the mu, vector mu is the vector B. So this tau can be written as mu into B sin theta. Mu into B sin theta, and by using this we can find the आता बघा इथपर्यंतचा पार्ट लक्षात आलाय. काय घेतलं आपण इथं टॉर्क कन्सिडर केलाय. हा टॉर्क कशासाठी किंवा कसा आलाय ते कळलंय. करंट लूप कन्सिडर झालाय, आणि तो करंट लूप कन्सिडर करून मी काय म्हणलं त्याच्यावरती हा येणारा टॉर्क असेल माझा, आणि हा जो टॉर्क असेल टॉर्क टो is nothing but the product of this mu and B, that is mu B sin theta. Mu B sin theta. It is mu B sin theta. वाटल्यास पुढे n cap वगैरे असेल डायरेक्शनचा पार्ट येईल, but that I have to taken here in the circle, so I have not considered that direction. ठीक आहे. Then मग पुढचा पार्ट बघा. Then to calculate the potential energy. Now इथपर्यंतचा पार्ट हा काय घ्यायचा आहे. Just we have to find the when I have to move along the circle or in the circular path, then my particle, that electron, is to be moving, and just I have to find the potential energy of that particle, and let that potential energy is Vm. So to find out the potential energy, we have to establish a reference configuration at which Vm is 0. आता this potential energy Vm is equal to 0. When it is to be 0, if mu is perpendicular to B. If mu is exactly perpendicular to B, then and then only Vm, that is the potential energy, is 0. It means his rashi direction असेल mu ची. But this mu is not perpendicular to the B. Mu is not perpendicular to B, so this is non-zero. Vm is non-zero. Mu is not perpendicular to B, so Vm is not equal to 0. Vm is not equal to 0. And once we say that Vm is not equal to 0, then we have to see what is the value of Vm, and that Vm is, so the value of Vm is equal to integral over whole torque of this circular path, whole torque of the orbit. And whole torque, how to find the whole torque? We have to take the differentiation, and differentiation over कुठून कुठपर्यंत घ्यायला लागतं मग आपल्याला. कुठून कुठपर्यंत बघा काय करणार आहे. मग समजा जर माझे अँगल हा 90 डिग्री असेल, तर माझे थीटा 90 असेल, तर मी काय म्हणतोय Vm 0 आहे. If theta is 90 means mu is perpendicular to B. बघा लक्षात घ्या. If theta is 90, mu is perpendicular to B means theta is 90 degree, and mu is parallel to B. जर mu is parallel to B असेल, mu is parallel or anti-parallel. Parallel or anti-parallel. जर parallel असेल, parallel to B, then theta is equal to 0, and ह्या तिन्ही केस लिहून ठेवा. If mu is anti-parallel to B, then theta is equal to 180. In both the cases, in both these two cases, mu is
आता मग या टोच्या व्हॅल्यू नुसार इथं घ्या कायलो sin थीटा किती असेल sin 0 is 0 sin 0 is 0 means टो is 0 sin 0 is 0 means टो is 0 बरोबर आहे बट असं येणार नाही आता याला एक मिनिट आधी इंटिग्रेशन मध्ये टाका ही टर्म Vm is equal to 90 डिग्री टू थीटा जो काही चेंज असेल माझ्या पुढचा जो काही चेंज असेल 0 असेल 180 असेल जे काय असेल टो इनटू d theta and this tau is Vm is equal to this tau is nothing but 90 to theta tau आपला हा tau किती येणार आहे mu b sin theta into d theta then this can be written as 90 किंवा आता इथं directly take the integration of the sin theta is cos theta ka minus cos theta integration of sin theta is minus cos theta mu b cos theta बरोबर आहे and if theta is आता कंडिशन घ्या सगळ्या if theta is 0 if theta is 90 since if theta is equal to 90 degree then potential energy Vm is what potential energy is kitil cos 90 is 0 so potential energy is 0 then if theta is equal to 0 then Vm is equal to if theta is equal to 0 then it is equal to minus mu into b and if theta is means parallel याच्यात काय हो वाटल्यास इथे लिहू शकतो आपण कंडिशन सगळ्याच काय theta is equal to 90 means mu perpendicular to b इथं theta is equal to 0 means mu parallel to b sorry equal to parallel to b and theta is equal to 180 it means anti-parallel then Vm is equal to mu into b then it means mu is anti-parallel to b ठीक है then Vm is mu into b so these things बघा and Vm is equal to 0 right it means that this gives the minimum value of Vm minimum कोणती असेल तुमची minus minimum 0 and पुढे पॉझिटिव्ह means काय असणार आहे minus पुढे minus ml 0 and plus ml these are the values ठीक आहे हे येणार आहेत पुढे घेऊयात त्यावेळेस ठीक आहे इथपर्यंत लक्षात घ्या and let's suppose to be give this as equation number कुठला आहे आता हा जो आहे माझा हा काय Vm is equal to किती इक्वेशन नंबर आहे 4 okay I have to give the equation number 4 then it gives the minimum value आता ह्या इक्वेशन मध्ये just I have to put the conditions then I got these values बरोबर then next to it the magnetic moment of a current loop is mu is equal to I into A where I is the current and A is the area of cross section I is the current and A is the area of cross section पलीकडच्या बाजूला बोर्ड चमकायला लागलाय का रे पलीकडच्या बाजूला बोर्ड चमकतोय का नसेल चमकत तर मी कंटिन्यू करतो इथं दिसतंय का हे नाही सर
दिसतंय, चमकत नाही ना? नाही सर. ठीक आहे, कंटिन्यू. मग काय हरकत नाही. ओके, देन मग आता इथं म्यू इज इक्वल टू I into A, where I is the current flowing through the loop and A is the area of cross section or area of the loop. त्या लूपचा एरिया मी हा A कन्सिडर करतोय आणि I हे करंट flowing through the loop and electron have frequency. आता इथं पुढे मी त्याच्यानंतर काय केलं, इथपर्यंत आलो, मी त्याचा करंट लूप कन्सिडर केलाय, मॅग्नेटिक मोमेंट काढलाय, मॅग्नेटिक मोमेंटवरनं मी पोटेन्शियल एनर्जी काढली आहे. आता पुढचा आणखी एक पार्ट घेतो मी, त्याची फ्रिक्वेन्सी काढतो. लेट an electron have frequency nu, let that electron have the frequency nu, that is new revolution per second. म्हणजे फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय, how many times it revolve around the nucleus in the orbit. So that revolutions gives the frequency. That let that nu is the frequency and how many times it can be moved in the circular orbit. Okay, with the radius r. So and it is equivalent to the current of minus E into V. It is equivalent to the current minus E into V. हा V मात्र आता हा पोटेन्शियल एनर्जीचा V नाही तुमचा, तर हा कशाचा आहे, व्होल्टेजचा असेल. ओके, then where minus E is the charge of the electron and the magnetic moment mu is equal to E is the charge, so I have to write that magnetic moment E into minus E into pi nu r square, and this is the magnetic moment. हे सुद्धा आपण फाइंड आउट केलेला आहे, हे सुद्धा मॅग्नेटिक मोमेंट आपण काढलेला आहे, नवीन नाही. Then but the linear speed of electron is it is equal to 2 pi nu r. Then and the angular momentum is L upon, I think it is L is equal to mvr. L is equal to mvr. Then this can be written as this v, by using this equation can be written as m into 2 pi nu r, or we can write this as L is equal to 2 pi nu r into m, and on rearranging this we can write L upon 2m is equal to pi nu r, sorry, r square आहे. येस, आर स्क्वेअर आहे, आपण आर सिंगल घेतलंय कारण येस ह्या v ची व्हॅल्यू इथला एक r आलाय, त्यामुळे हे स्क्वेअर होईल. ओके, दिस इज कंटिन्यू स्क्वेअर. देन पुढे बघा, देन on putting this value of L upon 2m, on putting this value of L upon 2m for L upon 2m, put this value in the equation, किंवा this equation m L upon 2m is equal to pi nu r. Okay, this value, so pi nu r, this v is equal to pi nu r can be written as, किंवा for the equation mu is equal to what? Okay, here see
This is the current. Mu is equal to E pi nu r square. Pi nu r square. So write this pi nu r square. What let's say equation number काय आला बघा, equation 5. So by using this, what let's say 6 then, by using 6 equation 5 can written as 5 can come 5 becomes, and what it becomes, then it is mu is equal to minus E upon pi nu r, it is pi nu r square is L upon 2m, so 2m into L. Okay, and this gives you the mu. Once we get the value of mu, we can find the value of, एकदा का mu ची value मिळाली, so we can find the value of Vm. That is a potential energy. And for finding that, again we know that Vm is equal to what? Vm is equal to minus mu into B cos theta. So put that value of mu here, and it becomes आता mu ची value जर इथे ठेवली, so that value is minus E upon 2m, so it becomes the minus plus E upon 2m into L into B cos theta. L into B cos theta, and is a function of, it means that the potential energy is a function of what? Potential energy is the function of L, that is the angular momentum, B, that is the magnetic moment, and the angle theta. It is a means Vm, that is the potential energy, is a function of magnetic field strength, flux density B, and angle between mu and B, theta. So the angular momentum in terms of orbital quantum number is, we know that equation L is equal to h cross under root of L into L plus 1, and as the angular momentum is quantized, the direction and magnitude both are quantized with respect to magnetic field. With respect to magnetic field, it gets quantized, and now this ML, that is a magnetic quantum number ML, gives the direction of L, that is angular momentum L. Right? Then if the field direction is parallel to z-axis, let the field direction is parallel to z-axis, then the component of angular momentum is Lz. Along Lz is equal to ML into h cross. Lz means angular momentum, component of the angular momentum along the z-axis is Lz, and it is equal to ML into h cross. And the possible value of ML for a given value of small l, that is the orbital quantum number, is, that is, it is from L, the values of it are plus L, 0 and minus L. If I have to take the value of L is equal to 0, that is orbital quantum number. जर L is equal to 0 घेतला तर हा काय आहे बघा, capital L is equal to 0 घेतला, L plus 1 into 0, L is equal to 0. Angular momentum is equal to 0. So L is not equal to 0. So I have to take another value, and that another value is the magnetic field is so the number of possible orientation of angular momentum. So the number of possible orientation of this angular momentum can be found by taking that 2L plus 1. 2L plus 1, and if I have to take L is equal to 1,
for L is equal to 1. L is equal to 0 तर 0 होऊन जातोय. त्यामुळे काय येईल मग L is equal to 1. L is equal to 1 means L is equal to 1. For L is equal to 1, what is the value of this L? That is 3 plus 3 comma 0 comma minus 3. For L is equal to 1. For L is equal to 1, it becomes like this. And for L is equal to 3, मग आता L is equal to 1 जर घेतला तर 1 into 1 1 plus 1 2. मग बाकीचं बघा. Then if L is equal to, आता मी काय करतोय ऑड घेतोय 2L plus 1 म्हणतो मी ऑड घेतोय. That means L is equal to 3. If I look at L is equal to 3, then this capital L becomes, the value of capital L is equal to this value असेल. इथे बघा किती येईल मग ही व्हॅल्यू. If L is equal to 3, if L is equal to 3, मॅग्नेटिक मोमेंट्स काय असतील किंवा आधी घ्या मॅग्नेटिक मोमेंट्स घ्या. L is equal to 3, हा मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर घ्या. L is equal to 3 ला +3 +2 +1 0 -1 -2 and -3. These are the possible orientation of the angular moment for orbital quantum number L is equal to 3. L is equal to 3 जर घेतला तर हा एवढा आहे. ठीक आहे. and the angular momentum values are for L is equal to 3 ला the capital L h cross under root of 3 into 3 plus 1, that is L is equal to किती येत आहे 3 4 4 3 12 means h cross under root 12 किंवा 4 into 3 घेतला तर 2 under root 3 घेत आहे. And that values are, so LZ is equal to MLH cross, it is equal to MLH cross, it is equal to 3H cross, so it is equal to 3H cross comma plus 3H cross plus 2H cross comma plus 1H cross comma 0 पुढे comma -1H cross comma -2H cross comma -3H cross and so on. It means that ML is equal to 0 comma plus minus 1 comma plus minus 2 comma plus minus 3 and so on. And for the value of L is equal to 0, 1, 2 and so on n minus 1. This ML is smaller than or equal to L. Means the angular momentum can never be aligned exactly parallel or anti-parallel to B. Means this magnetic moment mu हा तुमचा exactly parallel किंवा anti-parallel असू शकत नाही. Mu is not parallel exactly with B or not anti-parallel exactly with B. So LZ, so this LZ, this value LZ is equal to MLH cross. This LZ is smaller than under root of LZ is smaller than under root of H cross value. H cross into under root of L into L plus 1. So this is a direction of angular momentum.
this is the direction of angular momentum, and this is the magnetic quantum number. ओके, आता बघा हा मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर थोडं बुक मध्ये जर बघितला तर आणखी जास्त लेंदी आहे. मी इथं जे तुम्हाला आवश्यक आहे तेवढ्या स्टेप घेतल्यात. ऍक्च्युअली आपली ज्या ठिकाणी LZ ची व्हॅल्यू आली आहे, LZ इज इक्वल टू MLH क्रॉस आणि त्याच्या खाली प्लस L 0 मायनस L असं दिलंय आपण. तिथंच हा संपवतो. पुढच्या ज्या व्हॅल्यू आहेत ह्या व्हॅल्यू आपण फक्त आपल्या माहितीसाठी घेतलेल्या आहेत. म्हणजे हे बघा या ठिकाणी हा इथं संपवतो. LZ इज इक्वल टू MLH क्रॉस सफिशियंट आहे. That means the direction of this given by MLH cross. And what is that ML? ML is nothing but like this. मग ML ची व्हॅल्यू आपण ही घेतली आहे and ML is equal to मग L is equal to एवढा घेऊन तुमचा मॅग्नेटिक ML is equal to like this. So हे डायरेक्ट लिहू शकता. ह्याच्यानंतर हे घ्या आणि डायरेक्ट सफिशियंट आहे. मग अलॉंग द झेड ऍक्सिस त्याची कन्सिडर करून आपण त्याला पुन्हा काय केलं, LZ इज इक्वल टू MLH क्रॉस. जर समजा डायरेक्शन त्याची झेड ऍक्सिसच्या अलॉंग असेल तर LZ इज इक्वल टू MLH क्रॉस आणि मग पुन्हा मी काय म्हणलंय, इट इज नॉट पॅरलल ऑर अँटी पॅरलल. जर पॅरलल असेल तर ते आपण इथे घेतलं होतं. जर पॅरलल असेल तर 0 म्हणजेच पॉझिटिव्ह म्यू बी व्हायला होता आणि जर अँटी पॅरलल असेल तर निगेटिव्ह म्यू बी होत होता. म्हणजे इट इज नॉट पॅरलल ऑर अँटी पॅरलल, इन बिटवीन. ओके, अँड आय थिंक दिस इज द एंड ऑफ दिस पेपर. हा टॉपिकही संपलाय आणि या ठिकाणी हा पेपरही संपतोय. ठीक आहे, आता याच्या मी असाइनमेंटसाठी क्वेश्चन देतो. तुमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवरती पाठवून देतो मी. ठीक आहे, असाइनमेंट मात्र कॉलेजमध्ये आणून जमा करायचे आहेत. कधी जमा करायचे आहेत वगैरे मी तुमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर